নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজ আমরা ত্রিপুরা চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে নর্থ ইস্ট জেনারেল নলেজের আন্ডারে মেঘালয় স্টেটটা ডিটেইলভাবে কভার করব। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর টিপিএসসি কম্বাইন্ড 2 মেইনস অ্যাজ ওয়েল এস টিপিএসসি কম্বাইন্ড 3 প্রিলিমস। তোমরা যারা এই চ্যানেলকে ফলো করো তোমরা জানো আমরা এই সিরিজটা শুরু করেছি। আমরা গত ভিডিওতে আসামের উপর পুরো ডিটেইল কভারেজ করেছি। যদি তোমরা সেই ভিডিওটি না দেখে থাকো আমি আবার রিকোয়েস্ট করব সেই ভিডিওটি কিন্তু দেখে নিও, কারণ আসাম থেকে মিনিমাম একটা কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস 100%। এবং মেঘালয় আসামের পরে আমরা এই জন্যই নিচ্ছি ধারাবাহিকভাবে, কারণ মেঘালয়াতে যে ইম্পর্টেন্ট এরিয়াসগুলি আছে সেগুলি যদি ফলো করা যায় তাহলে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস খুব হাই। আমি আবার বলছি যে ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আমরা চেষ্টা করি খুবই ইজি অ্যান্ড লুসিডভাবে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে কাছে যাতে আমরা ইনফরমেশন পৌঁছে দিতে পারি, যাতে তোমরা নিজেরাই 60 ওয়ার্ডসের মধ্যে 4 মার্কসের যে কোনো কোয়েশ্চেনে তোমরা অ্যাটেম্প করতে পারো ওয়ান্স ইউ সি দ্য ভিডিও। আমি এখন তোমাদেরকে বলবো যে খাতা কলম নিয়ে বসো এবং যেখানে যেখানে তোমাদের বুলেট পয়েন্টস হিসাবে নোট করতে হবে সেখানে তোমরা বুলেট পয়েন্টস হিসাবে নোট করতে থাকো, কারণ কোনো লেকচারের সাথে পয়েন্ট ওয়াইজ নোট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যাতে একটা ধারাবাহিক আইডিয়া হয় যে কিভাবে তুমি এগোবে। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার দেয়ার ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান এক্সপ্লেন ইট। দ্য ওয়ার্ড কাউন্ট ইজ অ্যারাউন্ড 60 যেটা ছিল। তো আমি ভিডিওটি শুরু করছি, জাস্ট খোলা মনে নোটবুক নিয়ে বসে ভিডিওটি দেখতে থাকো। যদি তোমাদেরকে শুরুতে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে এক্সপ্লেন ইন শর্ট অ্যাবাউট মেঘালয়া, তাহলে তোমরা জানো যে মেঘালয়ার মিনিং হলো অ্যাবোর্ড অফ ক্লাউডস। এটা একটা সংস্কৃত নেম। Meghalaya was formed on 21st January 1972 by carving out 2 districts from the state of Assam. একটা হলো ইউনাইটেড খাসি হিলস আর একটা হলো জয়ন্তিয়া হিলস আর একটা হলো গারো হিলস। ঠিক আছে, দ্য স্টেট ইজ বাউন্ড টু দ্য সাউথ বাই বাংলাদেশি ডিভিশনস অফ ময়মনসিং অ্যান্ড সিলেট, to the west Bangladeshi division of Rangpur আছে এবং to the north and east by India state of Assam. The capital of Meghalaya is Shillong. During the British rule of India, the British imperial authorities nicknamed it as the Scotland of East. English is the official language of Meghalaya. Unlike many Indian states, Meghalaya has historically followed a matrilineal system. এটার অর্থ কি আমাকে জানাবে। Where the lineage and the inheritance are traced through women. The youngest daughter inherits all the wealth and also she takes care of her parents. তো এটা একটা মেঘালয়ার বৈশিষ্ট্য। এটা একটা ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি, বাট ইট ইজ অলসো এ মেট্রিলিনিয়াল সোসাইটি। এটার অর্থ হলো যেমন আমাদের ইন্ডিয়াতে কনটেক্সট ওয়াইজ যেটা আমরা বলি পেট্রিয়ার্কি আছে, যেখানে পেট্রিয়ার্ক বলতে যে বাড়ির সব যে হেড একটা ছেলে হয়, পুরুষ লোক হয়, কিন্তু সেই জিনিসটা মেঘালয়াতে নেই। এটা একটা মেট্রিলিনিয়াল সিস্টেম, যেখানে বাড়ির সবচেয়ে বড় অ্যাডাল্ট যাকে বলা হয় সে একটা মেট্রিয়ার্ক হয়, শি ইজ এ ওমেন। ঠিক আছে, তো সেভাবেই পুরোটা সোসাইটি গঠিত হয়েছে। তো introduction or boundary থেকে যদি কোনো question আসে, I hope you will be able to answer it. Now we come to the geography of Meghalaya. The state of Meghalaya is mountainous with stretches of valley and highland plateaus, and it is geographically rich. মেঘালয়াতে কি আছে? It consists of Archean rock formations. আচ্ছা, Archean রকের মধ্যে একটা কথা আছে যেটাকে বলে গ্নিস, যাকে নিস বলে, গ্নিস বলে। স্পেলিং হলো GNEISS। এটা একটু পরে নেবে। আর্কিয়ান রক সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন জিওগ্রাফি ফর টিজিএস অলসো। দিস রক ফরমেশনস কন্টেইন দ্য রিচ ডিপোজিটস অফ ভ্যালুয়েবল মিনারেলস লাইক কোল, লাইমস্টোন, ইউরেনিয়াম অ্যান্ড সিলিমেনাইট। ইউরেনিয়াম অ্যান্ড মেঘালয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, দ্য নেম মেঘালয়া ওয়াজ গিভেন বাই শিবা পি চ্যাটার্জি। আমার মনে হয় এনার নাম হলো শিবা প্রসাদ চ্যাটার্জি, এ জিওগ্রাফি প্রফেসর অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। হি কয়েন্ড দ্য নেম এস মেঘালয়া। তো মেঘালয়াতে অনেকগুলি রিভার আছে। মোস্ট অফ দেম আর রেইনফেড অ্যান্ড সিজনাল। দ্য ইম্পর্টেন্ট রিভার্স ইন দ্য গ্যারো হিলস আর গ্যানোই, ড্যারিং, সান্ডা, বান্দ্রা, হোয়াট এভার দ্য নেমস আর দেয়ার, ইউ উইল বি রাইটিং ইট ডাউন। ইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড দ্য ইস্টার্ন সেকশন অফ দ্য প্লেটিউ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিভার্স আর, এখানে দেখো উমিয়াম রিভার আছে, ঠিক আছে, তারপর বরাপানি আছে, মৌপা আছে, এগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেখে নিও number of rivers or the name of rivers. The elevation of the plateau ranges between 150 meter to 1961 meter. The central part of the plateau comprising of the Khashi Hills has the highest elevation. মনে রাখবে সেন্ট্রাল পার্ট
অফ দ্য প্লেটিউ খাসি হিলস, যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট এলিভেশন আছে, ফলোড বাই দ্য ইস্টার্ন সেক্টর কম্প্রাইজিং দ্য জয়ন্তিয়া হিলস। এটা কিন্তু তোমরা আঁকতেও পারো, সেন্ট্রাল পার্টে খাসি, ইস্টার্ন পার্টে জয়ন্তিয়া। দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ মেঘালয়া ইজ শিলং পিক, হুইচ ইজ এ প্রমিনেন্ট IF স্টেশন, মানে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স স্টেশন ইন দ্য খাসি হিলস ওভার লুকিং দ্য সিটি অফ শিলং। It has an altitude of 1961 meter. The Garo Hill region in the western section of the plateau is nearly plain. The highest point in the Garo Hills is the Nokrek peak with an altitude of 1515 meter. তো জিওগ্রাফির উপর 4 মার্কসের যদি কোয়েশ্চেন আসে বা অ্যাজ ওয়েল এস কোনো MCQ যদি কোয়েশ্চেন আসে, মোস্টলি তোমরা এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবে। আই হোপ সো। নেক্সট স্লাইড। We go to the climate of Meghalaya. এটা তোমরা অনেকেই এমনিতেও লিখতে পারো 2-3 লাইন, বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ফিগার আউট। উইথ দ্য অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল রেইনফল অ্যাজ হাই অ্যাজ 12,000 মিলিমিটার। ত্রিপুরার কত হয় মিলিমিটারে বলবে আমাকে কমেন্ট সেকশনে। ইন সাম এরিয়াস মেঘালয়া ইজ দ্য ওয়েটেস্ট প্লেস অন আর্থ। দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য প্লেটিউ কম্প্রাইজিং দ্য গারো হিল রিজিয়ন উইথ লোয়ার এলিভেশন এক্সপিরিয়েন্সেস হাই টেম্পারেচার ফর মোস্ট অফ দ্য ইয়ার। মানে গারো হিল সাইডে, যেহেতু এটা প্লেন এরিয়া, গারো হিল সাইডে লোয়ার এলিভেশন আছে, তো এক্সপিরিয়েন্স এ হাই টেম্পারেচার। দ্য শিলং এরিয়া উইথ দ্য হাইয়েস্ট এলিভেশনস এক্সপিরিয়েন্সেস জেনারেলি লো টেম্পারেচার। দ্য ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার in this region rarely goes beyond 28 degree, whereas sub-zero winter temperatures are common. ঠিক আছে। দ্য টাউন অফ সোহরা, যেটাকে চেরাপুঞ্জি বলা হয়, in the Khasi Hills south of the capital Shillong holds the world record for most rain in a calendar year, while the village of Mawsynram, এটা তোমরা জানো, near Sohra, Cherrapunji holds the record for most rains in a year. তো ক্লাইমেট অফ মেঘালয় যদি তোমরা দিতে পারো তাহলে এটা দিস উইল বি এ গুড অপশন টু গিভ। ঠিক আছে। তো ক্লাইমেটের পর আমরা যদি নেক্সট স্লাইডে চলে যাই, উই উইল গো টু দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা অফ মেঘালয়া। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। About 70% of the state is forested, of which I think 9,496 square kilometer dense primary কি আছে সাবট্রপিক্যাল ফরেস্ট আছে মেঘালয়াতে। দ্য মেঘালয়ান ফরেস্টস আর কনসিডার্ড টু বি অ্যামং দ্য রিচেস্ট বোটানিক্যাল হ্যাবিটেটস অফ এশিয়া। This forest receives abundant rainfall and support a vast variety of floral and faunal biodiversity. A small portion of the forest area in Meghalaya is under what is known as sacred groves. এটা নিয়ে কিন্তু MCQ বহুবার এসছে যে sacred groves কোন নর্থ ইস্টার্ন স্টেটে পাওয়া যায়, সেটা হলো মেঘালয়া। These are small pockets of an ancient forest that have been preserved by the communities for hundreds of years due to religious and cultural beliefs. These forests are reserved for religious rituals and generally remain protected from any exploitation. These sacred groves harbor many rare plants and animal species. খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপর দ্য নোকরেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইন দ্য ওয়েস্ট গারো হিলস অ্যান্ড দ্য বালপাকরাম ন্যাশনাল পার্ক in the South Garo Hills are considered to be most biodiversity rich sites in Meghalaya. In addition, Meghalaya te 3 wildlife sanctuary ache. These are Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, the Siju Sanctuary, and the Baghumara Sanctuary, which is also home of the insect-eating pitcher plant. ঠিক আছে। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা ওয়াইজ মেঘালয়া ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে কয়েকটা জিনিস দিলাম না, যেটা হলো স্টেট সিম্বলস। স্টেট সিম্বল অফ মেঘালয়া কী কী সেগুলি কিন্তু দেখে রাখবে, কারণ অনেক সময় ছোট ছোট এক এক মার্ক দিয়ে ওরা বাইফার্কেট করে দিতে পারে যে স্টেট সিম্বল অফ মেঘালয়া কী, স্টেট সিম্বল অফ মণিপুর কী, সেগুলো তোমরা দেখে নিও। না হলে পরে আমরা একটা সেপারেট ভিডিওতে প্রত্যেকটা স্টেটের স্টেট সিম্বলস দিয়ে দেবো। উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পপুলেশন, মেঘালয়ার পপুলেশন। ঠিক আছে। তো এটা কমন সেন্স যে ট্রাইবাল পিপল মেক আপ দ্য মেজরিটি অফ মেঘালয়াস পপুলেশন। দ্য খাসিস আর দ্য লার্জেস্ট গ্রুপ, ফলোড বাই দ্য গারোস অ্যান্ড দেন দ্য জয়ন্তিয়াস। These were among those known to be British as the hill tribes. Other groups include the Hajongs, the Biats, the Kochis, রাজবংশী আছে, বোরো, ডিমাসা, কুকি, লাখার বলে অনেকগুলি আছে। ঠিক আছে। Meghalaya has recorded highest decennial population growth of 27.82% among all the 7 northeastern states as per as the provisional report of census 2011. ঠিক আছে। The population of Meghalaya as of 2011 এটা দেওয়া আছে estimate, দেখে নিও। sex ratio এখানে দেওয়া আছে। Meghalaya is one of the 3 states in India to have a Christian majority. বলবে তো বাকি দুটো স্টেট কোনটা? After about 75% of the population practices Christianity,
ডিফারেন্ট চার্চেস আছে, ক্যাথলিক চার্চ অলসো আছে ওখানে। দ্য মোর কমন ডিনোমিনেশন ওখানে, দ্য রিলিজন অফ দ্য পিপল ইন মেঘালয় ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু দেয়ার এথনিসিটি. Close to 90% of Garo tribe and nearly 80% of Khashi tribes are Christian, while more than 97% of the Hajongs, 98.53% of Koch, etc. are Hindu. তো ইংলিশটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্য মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন মেঘালয়া আর খাসি, তারপর গারো, ফলোড বাই আই থিঙ্ক নার বলে, নার, PNR, নার, অ্যান্ড বেঙ্গলি এর পরে আসে। তো এগুলি হলো পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মেঘালয়া, যেগুলি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি নেক্সট স্লাইডে যাই তাহলে পাবো Hindus are the largest religious minority in Meghalaya with 11.52% of the total state population as of 2011 census. Hindus are concentrated mainly in the West Garo Hills, East Khashi Hills and Ribhoi. ওকে, তো এটা দেখবে দ্য নার্তিয়াং দুর্গা টেম্পল। এটা আমি আগেও বলেছিলাম অনেক আগে, যারা তোমরা কম্বাইন্ড ওয়ানের সময় জানো, যে নার্তিয়াং দুর্গা টেম্পল অফ মেঘালয়া ইজ এ মেজর হিন্দু টেম্পল অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য 51 শক্তিপীঠস অন আর্থ। এটা নিয়ে অনেকেই জানে না, বাট দিস ইজ পার্ট অফ মেঘালয়া। ঠিক আছে, তো এটা হলো ওভারঅল পপুলেশন ডাইমেনশন। কোয়েশ্চেন 4 মার্কের আসলে সেখান থেকে তুমি অ্যান্সার করতেই পারো। নেক্সট স্লাইড। এখানে ডিস্ট্রিক্টস আছে। মেঘালয়া হ্যাজ 12 ডিস্ট্রিক্টস। জয়ন্তিয়া হিলসে 2টো, খাসি হিলসে আই থিঙ্ক 1 2 3 4 5 5 + 2 7, আর বাকি 5টা ডিস্ট্রিক্ট আছে গারো হিল ডিভিশনে। একবার দেখে নিতে পারো কী কী নাম আছে, দেখে নেবে। দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ ইফ এনি কোয়েশ্চেন কামস। নাও উই কাম টু দ্য কালচার অফ মেঘালয়া. The majority of the population and the majority of the tribal groups in Meghalaya follow a, যেটা আগে কথা হয়েছিল, matriarch kind of a system where lineage and inheritance are traced through women. The youngest daughter inherits all the property and she takes care of the aged parents, etc. Like men, in some cases, such as when there is no daughter in the family or other reasons, the parents may nominate another girl, such as a daughter-in-law, as the heir of the house and all other property of they may own. এটা অনেকেই লেখে না দ্যাট মেঘালয়া ইজ এ মেট্রিলিনিয়াল সোসাইটি। এটা কিন্তু লিখতে হবে ওয়েন দ্য অ্যাকচুয়াল এক্সামে যখন কোয়েশ্চেন আসবে। খাসি জয়ন্তিয়া ট্রাইবসের মধ্যে ট্রেডিশনাল মেট্রিলিনিয়াল নর্ম আছে। এটার মধ্যে ওদের মধ্যে কিছু নাম আছে স্পেসিফিক যারা ইনহেরিট করে প্রপার্টি অ্যান্ড অল। লোকাল নেমগুলি একবার দেখে নিতে পারো, যদিও এত ডিটেলস পড়ার দরকার নেই। গারো লিনিয়েজ সিস্টেমও আছে, ইয়ংগেস্ট ডটারের কিছু স্পেসিফিক নাম। ঠিক আছে, the Meghalaya has one of the world's largest surviving matrilineal cultures. So এটা একটা important part. If we go to next slide. Festivals of Meghalaya. Being a Christian, obviously Christmas is the biggest festival of the state. Dance, যদি আমি খাসি ট্রাইবের দিকে আসি, major tribe, the dance is the central to the culture of Khashi and part of the rites of passage. Dances are performed by I think Nongkhyllem Village, a raid group of villages and Hima, some kind of range. Different kind of dances আছে, dances ফর্মগুলি দেখে নিও। কোয়েশ্চেন চলে আসবে কিন্তু ইউপিএসসিতে, এটা খুব কোয়েশ্চেন দেয় ওরা। তারপর ফেস্টিভ্যালস অফ জয়ন্তিয়া, ব্যাডিয়ান ক্ল্যাম আছে এখানে, যেটা অনেকবার কোয়েশ্চেনে এসছে। তারপর লাহো, সোয়িং রিচুয়াল ফেস্টিভ্যাল। তা গারোর জন্য কী কী ফেস্টিভ্যাল আছে সেগুলো তোমরা দেখে নেবে। মানে মোদ্দা কথা, ডিফারেন্ট ট্রাইবসেরই, খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া সবারই ডিস্টিংক্ট ফেস্টিভ্যালস আছে। আর খ্রিশ্চানিজম ইজ দ্য মানে বিগেস্ট রিলিজিয়ান, কাজেই ক্রিসমাস ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ মেঘালয়া। সো ক্রিসমাস টাইমে যারা মেঘালয় ভিজিট করবে, আই থিঙ্ক ইট উইল বি এ নাইস টাইম টু ভিজিট দ্য স্টেট। Now we come to the most important part of Meghalaya. আমরা এটা কিছু বাকিটা ডিটেলসে পড়বো, তোমরাও দেখে নেবে ডিফারেন্ট পার্টস থেকে। প্লেসেস অফ ইন্টারেস্ট টু ভিজিট ইন মেঘালয়া, এটার মধ্যে কী কী আছে? আমার মতে ইম্পর্টেন্ট হলো উমিয়াম লেক, চেরাপুঞ্জি, লিভিং রুট ব্রিজেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে, ডকি ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেন নো কালিকাই ফলস, যেটা টলেস্ট প্লাঞ্চ টাইপ ওয়াটারফল ইন ইন্ডিয়া অন দ্য আর্থ, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেন উই হ্যাভ বালপাক্রম ন্যাশনাল পার্ক উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। তারপর তুমি যদি দেখো Mawlynnong Village, I think it is the cleanest village of India or Asia. This is also very important. যে কোনো একটা থেকে আইদার কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা কোয়েশ্চেন এরকম ভাবে আসতে পারে। স্টেটস ফিউ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস অফ ইন্টারেস্ট ইন ইউর ভিজিট টু মেঘালয় অর সামথিং লাইক দ্যাট। তো আমরা কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলবো। নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে আসি। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট Nokrek National Park. Nokrek National Park is situated around 45 kilometers away from the city of Tura
which is in the Garo Hills. The park is well known for sheltering a rare species known as hollock gibbons. One can find a vast number of wild elephants in the park, and the park is well known to be the land of the ape man, who is known to pay frequent visits. ঠিক আছে? Besides the fauna of the park, it is also home to various kinds of useful plants that are particularly found in the region. ঠিক আছে, তো নোকরেক ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে এবং এটার উপর 60 ওয়ার্ডসে থাকলে পয়েন্ট ওয়াইজ তোমরা দিয়ে দিতে পারো। টপ অ্যাট্রাকশনের মধ্যে আছে এখানে সিমসাং ওয়াটারফলস, ওয়াচি ওয়াটারফলস, নোকরেক ময়দান, গারো হিলস, লাইমস্টোন সিজু কেভস, আর রংব্যাং ডেয়ার ওয়াটারফলস। তো এগুলি দিয়ে তোমরা একটা 60 ওয়ার্ডসের আরামসে যদি কোয়েশ্চেন আসে নোকরেক ন্যাশনাল পার্কের উপর লেখো তো লিখতে পারো। নেক্সট, very important I feel, Balpakram National Park. The Balpakram National Park is quite famous for its immense archaeological and geological value. The park is the breeding ground of leopards, langurs, boars, and rarely found golden cat, besides being also known for the unique red panda. The literal meaning of the word Balpakram is a place where there are perpetual winds. It is located at a distance of about 167 kilometers from Tura. তো এখানে প্লেসেস টু ভিজিট হলো বেস্ট প্লেস টু অক্টোবর টু মার্চ অ্যান্ড অল। নেক্সট, ইফ উই কাম টু Baghmara Reserve Forest. The Baghmara Reserve Forest is situated amid the South Garo Hills and is very close to the town Baghmara. You will get to discover a wide variety of flora and fauna in this forest, which includes wild elephants, langurs, rare pitcher plants, along with some wildflowers. Also, you will witness the Garo community, which lives here in their unique way. তো বাঘমারা ফরেস্ট রিজার্ভ ফরেস্ট দিয়ে এমসিকিউ আসতে পারে, 4 মার্কের শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিজু বার্ড স্যাংচুয়ারি ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য সিজু বার্ড স্যাংচুয়ারি is situated close to Simsang River that flows besides the park. A good variety of rare and endangered bird species like Siberian ducks can be found near the river, which makes an enigmatic view to look at. The bird sanctuary in particular is a must visit, as you will not find any other sanctuary like this which caters only to birds. A few more bird you can find there are grey hornbill and peacock peasant. টপ অ্যাট্রাকশন এর মধ্যে কি আছে? এর মধ্যেই সিজু বাং সেঞ্চুরির আশেপাশে বালপাক্রাম ন্যাশনাল পার্ক, গারো হিলস, নোকরেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে। তারপরে দেন উই হ্যাভ অ্যানাদার Nongkhyllem Sanctuary. I don't know whether the spelling is right or wrong, but this is how it spells mostly. The sanctuary spreads over an area of about 29 square kilometers and is famous as a breeding ground to various rare species that include reptiles, animals, birds, and other fauna. The sanctuary is situated in the Ribhoi district of Meghalaya, and you will find here a wide variety of fauna like Bengal tigers. Ideal for bird watching. Top attractions is Umiam Lake. তো উমিয়াম লেককে এখানে আছে। তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা আসতে পারে, এটা অনেকবার নিউজে আছে, তো দিস ক্যান বি এ বিগ ওয়ান। Mayllullong Village, also famously known as God's Own Garden, has won the title of being the most clean villages in the entire Asia in the year 2003. The village is filled with lush greenery which will calm you down from within. Also, you get to discover famous Mawlynnong waterfall here, where you can spend a romantic moment with your loved one. This is considered to be one of the topmost attractions of Meghalaya, which you must visit. The rare living root bridges of this town are definitely a site worth paying a visit to. তো লিভিং রুট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটাও আসতে পারে ওভারঅল। তো ওভারঅল তুমি দেখো মেঘালয় থেকে কিন্তু 4-5টা এরিয়া আছে যেখান থেকে কোয়েশ্চেন 4 মার্কের আসতে পারে, অ্যান্ড মেনি এরিয়াজ আর দেয়ার ফ্রম উইচ এমসিকিউস ক্যান কাম। তো যারা এমসিকিউ নিয়ে প্রিপারেশন করছো আমি বলবো এখান থেকে 1 লাইনার্স বানিয়ে লিখে নাও, আর যারা 4 মার্কের জন্য প্রিপারেশন করছো সেম ফ্রম দ্য টেমপ্লেট অফ আসাম, অ্যান্ড তোমরা অ্যাকর্ডিংলি সেটা করবে আর কি। ঠিক আছে, সো লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু টিজে।